A very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Friday, October the 14th, 2022. I'm your host, Marvelous Mhlanganyahuye. Tonight on Live Talk, we're discussing about 30 Chinese firms showcasing their businesses and inviting engineers to join Chinese companies doing business in Zimbabwe. The job fair began today in Harare and will end tomorrow. The job fair is jointly organized by Stanbic Bank and the Chamber of Chinese Enterprises in Zimbabwe. Ties between Zimbabwe and China have deepened over the years, with economists and political analysts describing China as the only international major supporter of Zimbabwe due to its principle of non-interference in internal affairs such as democracy and good governance. Nasi muchirongwa tiri kutarisa urongwa huri kuitwa nemakambani ekuchina ayo ari kushambadza mabasa awo aine chinangwa chekutsvaga vashandi vane hunyanzvi vanodarika mazana manomwe. Urongwa uhu hwatanga nhasi uye huri kupera mangwana. Zviratidzwa izvi zviri kurongwa nebhanga reStanbic pamwe nesangano rinomirira makambani ekuchina muZimbabwe reChamber of Chinese Enterprises in Zimbabwe. In Zimbabwe neChina dzava nenguva dzichidyidzana, uye China ndiyo nyika hombe munyika dzekudyidzana iri kudyidzana neZimbabwe zvemhando yepamusoro-soro. Zimbabwe inowirirana neChina nekuti China iyi haipindiri munyaya dzezvematongerwo enyika muZimbabwe. Ngatinzwei hurukuro yaitwa nemutori wedu wenhau Godwin Mangunja achitaura nevari kuronga gungano iri, vaPatson Mahachi vekuStanbic Bank. So nhasi izwa guru ratinaro, tine macompanies ekuchina ari kutaridzira pajob fair yatinayo nhasi yatakaronga neChamber of Chinese Enterprises kuti tibatsire avo vari kutsvaga mabasa kuti vawane mabasa. Nhasi makambani ari pano, there are over 30 makambani iwayo ane mavhakanzi anosvika 700 vari kutsvaga vanhu vanogona kuemployiwa kuti vashande mabasa iwayo mumakambani emachinese. So tiri kushanda tiri pamwe chete neChamber of Chinese Enterprises kuti tibatsire vari kutsvaga mabasa, tichibatsira zvenyika kuti kana vanhu ivavo vawana mabasa vachashanda vachikonzera kuti nyika yedu irambe ichibudirira. Sei masarudza kuita namachina? Tasarudza kuita navo nekuti tine ukama hwakasimba chaizvo neChamber of Chinese Enterprises. Tagara tichishanda navo nemakambani echina ari pano, saka naizvozvo taona zvakakodzera kuti tinge tichiuya tiri pamwe chete tichibatsirana navo nekuti vari kutsvaga kuti vangabatsirawo sei vanhu kutsvaga mabasa nekubatsira nyika kuti iwane kubudirira. Sira kuti vanhu vari kutsvaga mabasa vawanza maCV avo pano vachabudirira kunge vachiwana mabasa iwayo, vashande nesimba vachibatsirana nemakambani ari kutsvaga vanhu ekuchina kuti vakwanise kuramba vachidevelopa yatingati talent muZimbabwe, nekuti vane zvavanozivawo zvakawanda zvatisina muno muZimbabwe yatingati maskills. Saka tinotarisira kuti panoitwa iya inonzi skills transfer, tozonge tichiwana unyanzvi hwatinahwo mukati menyika unogona kubatsira dzimwe kambani dzisiri machinese. Uyo anga ari Godwin Mangunja achitaura navaPatson Mahachi vekuStanbic Bank. Studio 7 also spoke to the vice chair of the Chamber of Chinese Enterprises in Zimbabwe, Chanel Liu. Currently, under our chamber, we employ over 100,000 local employees, and for this job fair only, that we have offered over 750 jobs. I would say that's a good number, yeah. But of course, there could be more in the future, and yeah, I'm quite confidently say we're bringing a good number of jobs for the market. But I hope this is only just a start. We hope other associations or they can do the same, for Zimbabwe. This providing employment and at the same time can boost the economy. That there was Studio 7 reporter Godwin Mangunja speaking to the vice chair of the Chamber of Chinese Enterprises in Zimbabwe, Chanel Liu.
For perspective, we are joined by Mr. Masimba Kuchera, an economic analyst. Welcome to our show, Mr. Kuchera. Thank you very much, and greetings to the listeners all around the world. Mr. Kuchera, you're in Zimbabwe at a time where there's been a lot of grantos from the people of Zimbabwe saying that some of these Chinese companies that are coming into the country have a bad record of abusing their workers. What's your take on what's going on? So first of all, we must, I personally would say that it's a good thing that the Chinese companies are looking for Zimbabweans with some skills to be able to work in their companies. It's also a good thing that they are working with a reputable bank, which is Stanbic Bank. But the Chinese have legacy issues. There are companies and small startups of Chinese who have not treated our countrymen and women with respect, with dignity, and with in terms of what they deserve. So it's also important for us to be able to mention that, to say, if there are bad apples, then there are a lot of them. And they are not only in Zimbabwe, we know in Zambia, we know in West Africa as well, there are issues that come up in terms of Chinese employers. So hopefully these ones who are formalizing the way they are doing things will be able to follow formal channels and will be able to treat our countrymen and women with the respect and dignity that they deserve. Thank you there. If I can, I just turn to you in Ndebele. What's your view on these companies that we understand are exhibiting 30 of them, and they are saying they are looking for 700 engineers? Is this a good sign? Lama companies avela kwamanye amazwe adinga abantwana balapha elizwe ukuthi babasebenzele. Kodwa siyawazi ukuthi imbali yethu le-China singathi thina politically silembali ingathi engcono kakhulu. Ama-political leaders yethu bathakazelela ukuba behlala hlangana nabantu base-China. Kodwa siyakwazi ukuthi thina nxa sikhumbula kulama-Chinese companies ephula umthetho, kulama-Chinese companies angahloniphi abantwana balapha eZimbabwe. So silethembele ukuthi nxa kuyikuthi i-Chinese Chamber of Enterprises le-Stanbic Bank baza sebenza lesenza lapha eZimbabwe bebahloniphe njalo benza ukuthi ukusebenza wabo lapha eZimbabwe ungabi lenkinga kakhulu. Mina nxa ngikhangele ngibona njengane kuqakathekile sibile ukuthi kube nama-companies aza enza ukuthi lapha eZimbabwe siyawazi ukuthi kulodubo olwe-employment. So nxa kuyikuthi no employer ozabuya engasinceda kulungile kakhulu, kodwa kumele elandele imithetho yalapha eZimbabwe, kumele ahloniphe abantu balapha eZimbabwe, and kumele nxa kuyikuthi engephula umthetho kumele amapholisa labanye ama-law enforcement agents bebone ukuthi bengenza njani ukuthi khonokho kungenzekanga. Tombopinda mururimi rwamai kuti tinoona kuti pane makambani aya ari kuanzi atori muZimbabwe pari zvino anosvika iwo 30 achanga ari kutsvaga vanhu 700 maengineer. Munoona izvi zvichizobatsira here upfumi hweZimbabwe, tichimboona kuti vazhinji vaichema vachiti maChina haanyatsobata vanhu zvakanaka mumabasa? Totanga tinoda kuti titaure kuti zvinhu zvakakosha kuti tiwane vanhu vekunze kwenyika vanouya vachida kusima mari muZimbabwe, vachida kutora vashandi veZimbabwe vachishanda navo.
asi takaita dambudziko nemachina nekuti kune vamwe vavo vasingaremekedze vana vezimbabwe, kune vamwe vavo vasinganzwisise kuti muno muzimbabwe mune mitemo yemo inopa ruremekedzo kuvashandi vezimbabwe. Saka tinenge tiine tarisiro yekuti kunyange zvazvo tichiziva kuti zimbabwe nechina zvine kudyidzana kwakanaka kune vanoita zvematongerwo enyika, tinenge tichida kuti ivo vanouya machina anzwisise kuti isusu tiri muno muzimbabwe mune mitemo yedu yatinofanira kutevedza inozoita kuti vashandi ava vari kutorwa vanga vachishanda zvakanaka. Saka tinovimba kuti sinzi vari kushanda nebhanga rinoremekedzekawo restanbic bank, pachava nekunyarana, pachava nekuremekedzana pakati pe-Chinese Chamber of Enterprises nevashandi vavari kutora. Uye tinovimba kuti kana paita matambudziko aripo, mutemo wemuno muzimbabwe uchabatsira vashandi vemuno. Saka chinhu chakanaka chinokwanisa kuratidzawo kuti nyika iri kuendera mberi panyaya dzezveupfumi, asi hatizofaniri kudyira uroyi mukunyara tisingataure kuti panoda kugadziriswa ndeapo. Aiwa, tinotenda. Regai timboona kuti vamwe vanyarikani vedu vapo here. I think we also have for a political perspective, we do have our political gurus. We have via Skype Mr. Tawanda Jokora of the Citizens Coalition for Change, and we are waiting for Masimba Mavaza of ZANU-PF to debate this issue of China. So I'll start with you, Mr. Jokora. What's your view on these 30 companies that have come into Zimbabwe to seek people that they're saying will be working engineers, 700 engineers? If it is true, then we may say it's a good development. But what I've noticed about China is they practice, unfair labor practices. People that work in Chinese companies, we heard Honorable Mliskwa complaining about low wages, long hours, poor working conditions. We have seen videos of Zimbabwean workers being abused while they're at work, some being beaten up, and some not being paid what is due to them. So that is what has characterized Zimbabwe's labor relationship or labor working relationship with China. And we sincerely hope that the powers that be, those that are involved in this deal, will make sure that Zimbabweans get what they deserve from the Chinese companies. Because what we have seen is an exploitation of some kind by Chinese companies. As we are speaking right now, we owe the Chinese government or Chinese companies at least $13 billion. And if $13 billion has been put in the Zimbabwean economy by the Chinese, why is our economy still struggling today? It means that there is something that the Chinese do. They charge us very high interest rates, and the money that they say they put into Zimbabwe, they never really put that money into Zimbabwe. So we need a full investigation before we can continue working with the Chinese government. People are crying. We've seen Zimbabwean workers complaining about how they are being treated by the Chinese companies in Zimbabwe. Please stay on the line. We're going to take a short commercial break and we'll be right back.
gwirikwiti kana kuti measles chirwere chinotapuriranwa chomuchipfuva chinokonzereswa neutachiwana hwemeasles virus. Utachiwana hwegwirikwiti hunoparadzirwa nemhepo, kuburikidza nekuhetserurirwa kana kuti kutaura uri pedyo nemunhu ane gwirikwiti. Vari panjodzi huru vanosanganisira madzimai akazvitakura uye vana vane makore ari pasi pemashanu. Zvitaridzo zvinosanganisira kupisa mwiri zvakanyanya, tumapundu twakatsvuka tunobuda pahuma twozopararira nemwiri wese, chikosoro chakaomarara, dzihwa, maziso anochururuka mvura ari matsvuku uye manyoka. Kana gwirikwiti rapfuriridza rinogona kukonzeresa chirwere chenzeve, kuzvimba kweurozvi zvokonzeresa kurutsa uye kuvhunduka, mabayo, manyoka uye chikosoro chakanyanya. Kana maona zviratidzo izvi, endesai mwana kuchipatara nekukasika. Mashoko aya mavaunzirwa neCommunity Working Group on Health in partnership with Ministry of Health and Child Care, World Health Organization and UNICEF. For those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7 and VOA Ndebele. And we're also live on YouTube. Please join us on VOA Zimbabwe. And I will actually go back to Mr. Jokora Tombotaura nerurimi rwamai. Kuti pane chakaipa here kuti machina auye nekuti vati ivo vaunza makambani 30 ari kutsvaga maengineer 700. Pane chakaipa here? Tichitarisa kuvashandi kuti vanhu vanenge vachipinda basa, panenge pasina chakaipa. Chakaipa chinozouya nenyaya yekuti vanhu vekuchina, makambani ekuchina anodzvanyirira vashandi, haapi vashandi mukoho vanofanira kunge vachiwana, vanovashandisa maawa akareba, uyewo vanhu vanenge vasingabatwe zvakanaka varipo pamabasa ipapo. Takaona vhidhiyo yakatenderera zvakanyanyisa ikapedzisira yatosvika kuEuropean Union nekumwe kwese uko, vanhu vachirohwa vari kukwekwe uko. Saka nyaya idzodzo dzinechida kuti dzigadziriswe. Hakusi kuti kana tichida mabasa tiri vana veZimbabwe tobva tabatwa senhapwa tiri munyika medu. Ndozvatiri kuona zviri kuitwa nemachina, kuti vana veZimbabwe vanenge vachishandiswa vasingapiwe mukoho unoenderana nekushanda kwavari kuita apo vari munyika mavo. Totarisawo zvakare kuti mawira avari kuita, vari kutora land yedu vasingabhadhari mari yavanenge vachifanira kubhadhara. Pamwe pacho vari kupinda manational parks. Makaona zvavakaita kuHwange, vanhu vakangoona masabhuku nemachief vakangoona vanhu vaakutotanga kutema miti, vachitema munational park, vachipaza munogara mhuka, vasina kunyatsotaura nevanhu vanogara muHwange imomo. Vanga vangopiwa mvumo nehurumende, asi vanhu vanogaramo vanenge vasina kutaurwa navo. Totarisawo kuti vanhu vanogaramo kana vatora land yevanhu iyoyo, pane zvavari kuwana here? Tiri kuona kuti vanhu ivavo vemunzvimbo imomo hakuna kana chimwe chavanenge vachiwana. Nzvimbo yavo haisi kusimudzirwa. Saka isu tiri kuti saka mari iri kuunzwa nechina iri kubatsira ani? Kune vari kuwana mari, kune vari kupiwa ma10%, kune vari kupiwa chioko muhomwe, ndo vari kubenefita. Asi nyika yedu chaiyo haina chairi kubenefita. Dai yanga ichibenefita pa$13 billion yatakakwereta kana yatakakwereteswa nechina zvisinganzwisike nevanhu, dai Zimbabwe yachinja. Asi iko zvino tichiri kungotambura. Kutambura sei? Mari yakawanda kudaro nechina. Thank you so much there, Mr. Tawanda Jokora. It's now time to hear from our callers and stakeholders who are the stakeholders of our show. But we also have Mr. Rejoice Ngwenya, who is an economist who I had tried to get hold of earlier on, but I understand he's on the line. So welcome to the program, Live Talk, Mr. Ngwenya. I would like you to answer in Ndebele, if you could. We understand that there are 30 companies from China in Zimbabwe right now looking for 700 engineers. Is this good for Zimbabwe? Yeah, liqiniso ukuthi siyathize kubhalwa emaphepheni ngemsakazweni ukuthi kulama company amaningi ambalwa avela eChina abasebenzayo ukugebha igodi. Kodwa dade thina siyazi njengamaZimbabwe, siyazi ukuthi nxa kule company egebhayo ama-minerals
kuyaguqula impilo yabantu sakhulela ku-Midlands Union Carbide Mashaba Mines abanye abamathibelele ndiwange iShangani obhijika emashingo nxa vele kule company egebha imigodi oweqiniso impilo yabantu iyaguquka lokho asake sikubone ngamakhampani mathisiza ukukhulunywa nje emaphepheni kuthiwa khona kula makhampani amaningi eChina ukuthi asiboni inguquko yakhona abantu abethu balokhu bengazuzi imisebenzi impilo yethu ilokhu ingaphansi kade ayisesikhathele ngokutshelwa nje kawube bezenje ezikhanyayo abantu impilo yethu eZimbabwe iguquka kodwa okwamachina lokhu asikaboni lutho. Maybe if you can tell us the same in English, what's your view on this delegation that is in Zimbabwe? Is it good for Zimbabwe's business? Well, look, I mean, as a liberal economist, I really believe in cross-border and global, investment, in the shift of real investment. But we've been told about the Chinese, investment story for a long time, my sister, and we begin to understand now there's a difference between extractive investment and destructive or displacement. And I myself grew up in the Midlands. I know what really mining does to transform people's lives. Union Carbide in Kwekwe, Shabani mine in Shabani, Coal mine in Shirukwe, in Matabele and Shangani mine. We put Red Green mine. We put mines that have been transforming communities, whole communities, about 30 or 40 decades in Zimbabwe. So when we are told about Chinese multi-billion-dollar investment in mining, we have not seen anything. We just see headlines in newspapers, and we don't know who it benefits. Thousands of university graduates are unemployed. There are no apprenticeship trainings that were being done in the 70s and the 80s before Chinese mining intervention. So we are not happy about this hologram, this metaphoric story we are being told that the Chinese business in mining investment. We are not seeing anything tangible. So it's a story that we don't want to believe. Thank you very much, Mr. Rejoice Ngwenya there. He is an economic analyst. Thank you for having been on our show. I understand that we have a caller from South Africa. Hello, caller. Hello, how are you? Aiwa makadi yenyu murikunzwa iri mudandaro nyaya yekuti pane vari kubva kuChina vanoita ivo makambani 30 vari kuti vari kutsvaga mainjiniya 700 ari muZimbabwe pari zvino. Munoona zviri zvakanakira nyika here kana kuti munoona sei? Maonero andinozviita ndeyekuti hongu kana chiri chokwadi zvakanakira nyika in the long run. But tikatarisa nehistory yema-Chinese munyika medu maringe nezvavanoita handione sekunge it's a very good initiative for our country. Because as it is, ma-Chinese, what they have been doing in our country is to plunder my resources. Because mukada kuzoongorora vanhu ivavo vari kunzi ma-companies 30, they are now trying to exploit the labor iriko kuZimbabwe yavanoziva kuti kunonge kuine cheap labor kuZimbabwe. So nyaya iri kuitika ndeyekuti maChina they don't honor ma-contracts, they don't honor what they promise. I have a lot of examples. For example, Nyangjin yaimaina ma-diamonds yakazopedzisira yakumaina kimberlite muDavuli range isina ma-license. So we cannot trust vanhu vakaita seivavo. We cannot trust people like that. Saka dai imi hurumende yakateerera maivati chi panyaya? Right. Hurumende zvainofanira kuita ndezvekuti instead of looking outside Zimbabwe, why can't we look within ourselves? Isu semaZimbabweans. Tisu tine ma-resources, tisu tine ma-diamonds, tisu tine lithium, tisu tine chrome, tisu tine gold. We have got my engineers in Zimbabwe who are capable of devising methods of mining
extracting and processing my resources atinawo muZimbabwe. Why do we have to look for other people outside? Yet with isusu tiine vanhu varimo muZimbabwe who are capable of doing that. Because chiri kuitika muZimbabwe ndechekuti maZimbabweans who are capable of doing things, they are second citizens in terms of business. Kuti inini kana ndichigona kugadzira zvidhina muZimbabwe, ndichida kugadzira zvidhina muZimbabwe, a Chinese national ndiye anoiswa forefront, unlike inini muZimbabwe. Kana ndichida kumaina diamond muZimbabwe, muchina ndiye anoiswa forefront, inini muridzi wenyika ndichiswa pekupedzisira. For instance, ngatiti isusu we are the owners of the land. Anditika kana ndiri nini muridzi weland, why is it that kana machina pakanzi paine mineral panopuhwa mining rights machinese who are coming from outside? Inini muridzi weland iyo ndichibviswa paland iyo? It's like we are not enjoying the gains of the liberation struggle. We need to we are not enjoying the gains of the liberation struggle if machina achiuya omaina goridhe pamusha pangu inini ndichinzi ngandibve pamusha ipapo ndichiitwa relocated somewhere else. That is not it. We need to look into Zimbabwe for talent. We need to look into Zimbabwe for investors. Tine vanhu vakawanda stereki vari muZimbabwe vane mari. They are afraid to invest for what? They are afraid to invest because of the policies that are in place. Yes, we might say the Chinese are diabolic in terms of not respecting contracts, but they just exploit the gray areas, or they just exploit the gray areas which are being left by the policy formulators. Our government doesn't formulate a tight policy. China, what they are doing, they are just exploiting those gray areas and exploit our resources, exploit our economy, exploit everything, and plunder. So at the end of the day, we will be left with nothing. Thank you so much, Vapiri. Ndiri kuzvinzwa regai ndimbotora muzvinafundo Elliot Masocha timbonzwa economist manzwa zvanga zviri kutaurwa naKola. Munoti ndivamba socha mavonera ndiri kuita ndokutiwo maitirwo anoitwa mainvestment sokunzwa kwandaita nova vachitaura chingava chokwadi kuti kunosarudzwa vokunze vomunyika imomo varimo. Zvinoitika ndozvokuti ndezviya zvokuti noti sukandiroenda kandirodzoka. Saka panenge paine politics dzinenge dzichiita imomo tikapa muZimbabweni unozotipei pane zvimwe zvatinoda zvisinei namabhizinesi zvinogona kunge pamwe ari mascholarship avana vanoenda kuChina. Handisi kuti zvakanaka aiwa, asi kuti kana chitarisa nyaya yeforeign direct investment iye inozouyisa vokunze, vangava vokuChina, vangava vokuAmerica, zvinoitika ndozvokuti hurumende inenge ichizviitira kuti igozowana zvimwe zvekare kana kusimbisa ukama hongu zvakaipa chaizvo kuti varidzi venyika vangozofa vachingova vashandi. Mushandi sokuziva kwedu isu ongororwo dzakaitwa ndedzokuti mushandi unyanyokuwana kudarika muridzi webusiness iroro. Saka zvinhu zvinorwadza maZimbabwean kuti unoenda kunotenga kana mabwe concrete aya ndandiriko kuZimbabweni mumasvingo chaimo wototenga ona aishi kozvaari mashura ari kutengeswa nomuIndian. Bwe rangu ini riri munyika mangu ndaakuritenga kubva kuvanhu vokunze, vanhu varipo maZimbabwe anenge aripo. Thank you so much, Professor Elliot Masocha. Unfortunately, time is not on our side, and I'd like to thank also Mr. Tawanda Jokora, Mr. Masimba, who was here, Kuchera. Also, we were waiting for Mr. Masimba Mavaza of ZANU-PF, but we were not able to get him, and also Rejoice Ngwenya and Chris Perry, who really took to task what the Chinese are doing in Zimbabwe. I'm Marvelous Mhlanganya, who is saying have a great weekend and a very good night.